so again, co-founder, partner, Avinoc was already founded in 2018. We are a team of 4 founders who are still in the game, and yes, we are working pretty hard, bringing our project on the road. And today I will give you a short status of our project at the moment, of course, and then what's important for you to understand a little bit better about the backgrounds behind our projects, and some things about our Avinoc token, and important for you also with reference to our Sophia Global Summit in December, an outlook, what's going on for the next year. Ok, Gernot, thank you. So, donc, l'Avinoc, lui, il est cofondateur et partenaire, donc cofondateur d'Avinoc. Donc, Avinoc a démarré en 2018. Ils ont une équipe de 4 personnes très soudées, donc les 4 fondateurs, on va dire, un peu de leur société. Donc, bien sûr, c'est le futur de l'aviation, comme il le dit, et il va nous expliquer un peu le développement en fait de cette société. Donc ils ont créé ce concept Avinoc avec justement l'implication qu'ils ont avec ZeniQ, avec Saphir bien sûr, dans le développement des années qui vont venir, et surtout leur présence également au salon en décembre, et à l'événement bien sûr de Saphir en décembre. And to understand, again, just for introduction at the beginning, in which business we are doing our work, we are talking about aviation and the aviation market, and not to put some numbers on the slide, but to understand how big the aviation industry really is. You have to understand that it is bigger and larger than the automotive and the pharmaceutical industry combined, and that's really huge. Thank you, Gernot. Alors, pour se replacer un peu dans le contexte, au niveau de l'aviation, on est dans l'industrie de l'aviation. Il dit que l'aviation donc est vraiment une industrie qui est beaucoup plus grande que l'industrie de l'automobile et la pharmaceutique réunies. Donc, c'est vraiment un marché qui est énorme et qui est à prendre en considération. How do we divide the aviation market for us? We have on the left side, we have the airline and charter business. That's what we all know when we are traveling with our planes, with Emirates or Lufthansa in Germany. On the other side, we have the private aviation. These are all the private-owned small aircrafts for weekend traveling, something like that. But this is not real business. And in the middle, we have the business aviation. That's for us as Avinoc, with our project at the moment, the most important part of the industry for the moment. Thank you. So, on voit ici sur le slide donc les 3, on va dire, secteurs importants de l'aviation, le marché de l'aviation, donc le charter et surtout l'aviation que l'on connaît tous, l'aviation commerciale, les vols commerciaux. Il y a également à droite complètement l'aviation privée, les petits avions, tout ça. Mais au milieu, en fait, c'est l'industrie qui les intéresse le plus, c'est l'aviation de business, l'aviation, en fait, un peu de jet privé. Et c'est dans ce secteur-là, justement, qu'ils ont décidé de lancer leur activité pour démarrer. Et donc, il va nous développer un peu quelques informations par rapport à cette aviation privée et les jets privés. Before we continue, I forgot something very important for the community today. So for the audience, please stay till the end, because we prepared something as an incentive for the people joining our webinar, of course, and we are doing a short quiz. So I will ask you only one question, and the first 5 people answering the question right, just tipping it in the chat, please. The first 5 people will gain 500 Avinoc token each in your Sophia back office, just for incentive, a little bit Thank you, Gernot. Thank you. To have our community with us. Yeah, that's important. Yeah.
That's really cool. OK, les amis, donc il vient de dire restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin, il va faire un petit jeu, un petit quiz. Et il y en a qui vont pouvoir gagner 500 Avinoc, voilà, de la part du cofondateur Gernot. Donc restez là, ne partez pas. À la fin, il y aura des questions, un petit quiz et vous allez pouvoir répondre dans le chat. Thank you, Gernot. You're welcome. Yeah, it's a big thank from my side for the community, and yeah, that's for us. It's clear. So okay, Avinoc. What is Avinoc as a company actually really doing? We are a tokenization company, and we are trying to develop project based on blockchain technology, just to bring additional value in the aviation industry. That's our job. Donc nous sommes une compagnie de tokenisation, donc nous voulons créer de la valeur ajoutée donc sur l'industrie de l'aviation et par le biais bien sûr de la blockchain technologie. It's important to understand from our side that we are not developing, let's say, one-hit wonder projects, but we are doing projects on the long run, so that we are continuously working in the industry and building something really new, creating additional value. But we are talking about 1, 5, 10 years project. I guess okay. That's important to understand. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que nous ne sommes pas là pour développer un petit projet one-shot qui va bien sûr disparaître dans pas longtemps, mais nous sommes là pour construire sur du long terme dans cette industrie qui est bien sûr l'aviation, et nous voulons vraiment marquer l'histoire en fait dans l'industrie de l'aviation avec notre concept Avinoc. Okay, so that's when we are doing our tokenization projects. Actually, we are building a bridge. We are building a bridge between the classical normal aviation industry as we know it till today. On the one hand, on the other hand, we have the crypto world, and we have people who totally know everything about the crypto, but not about the aviation industry. And we are developing projects which are trying to connect these two worlds and to get the best out of both worlds and create additional value for both. D'accord. OK. Donc, comme il dit, nous sommes en train également ici, dans notre domaine, de créer un pont entre, bien sûr, l'aviation, l'industrie de l'aviation, et le monde de la crypto-monnaie, et avec bien sûr le projet de tokenisation que nous allons amener, qui va vraiment faire en fait quelque chose de différent, de transparent, mais aussi de hautement sécurisé, donc relier l'aviation et le monde de la blockchain. So, we are talking, that's what I said before, we are talking about real projects, and I guess that's very important to understand in times we have actually in the crypto market seeing some projects failing with huge consequences for the whole market. But that's to understand that we are doing real projects, and what we developed so far is our first project. It's the Avinoc Token. Actually, it was the first thing in 2017 with an ICO. Then we developed already a crypto loyalty program with our Avinoc token, a crypto payment solution, fiat and crypto payment, and combining all these crypto and blockchain solutions in a real marketplace, that's Voo, where we are connecting all these different projects on one real live project. Et donc, nous avons bien sûr démarré avec la tokenisation donc, du projet Avinoc par le biais, bien sûr, du lancement, l'ICO de notre token Avinoc. Puis, nous avons démarré également, lancé le projet, donc, programme de fidélité Avinoc. Aussi, les plateformes de paiement crypto que nous sommes également en train de développer. Et tout ça regroupé donc, sur une plateforme qui est transparente, qui est sécurisée, donc qui s'appelle Voo, donc qui est un peu le marketplace de cet écosystème. So
just a little bit more information about these 4 projects. Of course, the Avinoc token, it was issued as an ERC20 token, and you will see very soon the next token, the ZEN20 Avinoc token, which is going to be launched the next couple of weeks. This would mean that we are ready to migrate from the ERC20 blockchain to the ZeniQ blockchain, and that's what we promised already last year. That's coming the next days. And then we have the crypto. Sorry, sorry, just go back. Sorry, of course. Alors, il disait que leur token donc avait été lancé sur la blockchain Ether en token ERC20 au départ, donc a été lancé depuis 2017. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'avec ZeniQ, eh bien, nous avons, bien sûr, comme on le sait maintenant, notre Zen20, donc le protocole Zen20 de chez ZeniQ, qui va englober donc ce token d'Avinoc, puisqu'il y aura une migration dans les jours et semaines, il disait, donc à venir. Donc, on va rester vraiment accroché au projet Avinoc aussi, parce que, bon, c'est clair qu'il est déjà sur Uniswap, la token, BigX, CoinTiger, mais aussi, bien sûr, sur ZeniQ, puisque le swap vient d'être lancé. Thank you, Gernot. Okay, our second project is our crypto payment solution. Why is a crypto payment solution so important for an industry like the aviation industry? We have a really increasing need for reliability with payments, for speed with payments, transparency, and of course low transaction fees, and especially for the business aviation industry, the 24/7 possibility to pay. I give you just an example. If you want to organize a flight over the weekend in the business aviation, you have to pay the operator who is responsible for carrying out the flights in advance. And if you want to do a bank transfer on Saturday, you will have an issue. So that's why an instant payment, crypto payment solution, a combination of fiat and crypto, is that important to be developed. Ok, donc très important. Donc ils ont développé, donc avec leur écosystème, bien sûr, eh bien, il fallait développer cette plateforme de paiement crypto, puisque c'est une plateforme crypto, fiat, crypto, qui va permettre, bien sûr, quand par exemple, on se déplace dans le week-end, par exemple, eh bien, vous savez que dans l'aviation privée, on ne peut pas avoir un avion comme ça tout de suite. Il faut vraiment payer l'opérateur bien avant, réserver, tout ça. On le sait, c'est comme dans les voyages que l'on fait avec les vols commerciaux. Or, ici, directement, avec la plateforme qu'ils ont, eh bien, on va pouvoir le faire directement. C'est comme si, en fait, notre opérateur était à disposition 24/24. Voilà, avec la plateforme. Donc, Voo, qui va être disponible 24/7. And then we have our loyalty program, which is running with our Avinoc token, and that's a loyalty program totally based on blockchain technology. That's something new in the industry outside, and you know all the loyalty programs from airlines. You will get some miles if you're traveling, but there are some disadvantages with collecting miles instead of getting token as a reward. With our Avinoc token, for example, you can transfer this token from one people to another one. That's not possible with miles. If you're not using your loyalty miles, you will lose them. You will never lose your Avinoc token in your wallet. You can then trade your token, your reward token you have in your wallet. You cannot trade your miles getting out of the reward. And the most important thing, Avinoc token by itself representing value, and you can pay with your rewarded token with your ZeniQ debit card, for example, something totally different in another industry, and that's a game changer for us. And we are not connected to one airline. This is a loyalty solution which is open for every operator in the whole industry. Okay, very good information.
So, les amis, avec donc le token Avinoc, hein, ils ont créé aussi le programme de fidélité, donc adossé à ce concept. Ce programme de fidélité, comme on connaît un peu dans les compagnies aériennes où on voit les miles, par exemple, hein, les miles. Sauf qu'ici, eh bien, ce token Avinoc va représenter bien sûr les gains que vous allez avoir dans le programme de fidélité. Alors la différence avec les miles, c'est qu'avec l'Avinoc, eh bien vous pouvez déjà les échanger entre vous. Avec les miles, c'est assez compliqué. Une autre chose, c'est qu'avec le token d'Avinoc, vous pouvez en tirer de la valeur, tirer de l'argent directement. Avec les miles, ce qui est vraiment impossible. Et surtout, c'est un programme qui peut s'échanger de personne à personne. Donc, au niveau des tokens, vous pouvez les échanger de personne à personne. Ça peut être également tradé. Donc, si vous avez de l'Avinoc, vous pouvez aller sur les plateformes d'échange et les échanger. Et ça peut se mettre également sur la carte de débit, comme des cartes de débit régulières. Avec les miles, c'est impossible de pouvoir payer dans les magasins avec vos miles, sans avoir le système donc, de tokenisation. Donc ici, la tokenisation apporte vraiment d'infinies possibilités. Okay, and the last project at the moment we developed is the Voo marketplace, where we have all these crypto solution, blockchain solution already implemented, and I will show you a little bit later how this works. Ok, donc on va également donc implémenter un marketplace, un place de marché sur donc notre écosystème, et je vais vous montrer comment ça va se développer. Donc pour pouvoir rechercher, réserver et gérer et payer surtout vos réservations private jet, en jet privé, charter, directement depuis la plateforme. Yeah, as you explained already, so far as I understood your French, I'm not that trained in it. we are talking about a B2B marketplace for private jet charter. So we are totally connected to the business aviation at the moment, and it's the first marketplace, digital marketplace, where you can search, book, pay, and manage your flights on one single marketplace. That was not possible so far in the industry. Wow, that's very good. Ok, les amis, là, vous allez pouvoir donc avoir la plateforme B2B pour le private jet. Vous allez pouvoir rechercher, comme j'ai dit, réserver directement avec vous, payer directement et bien sûr gérer la réservation. Si vous avez peut-être des modifications, modifier tout ça, vos réservations, vous allez pouvoir le faire directement sur la plateforme Voo, et qui, je répète les amis, tourne à 100% sur la blockchain. Hein. At the moment, we are still talking about a B2B business, because it's the industry is like this. It's the same situation we had when Booking.com entered into the market for the travel industry. You had your travel agencies on one side, and then you have the hotels on the other hand, and then they came Booking in, and that's the same situation here. We have the brokers, the first B, and the operators, the second B, and then of course we have the customer. At the moment, the customer is triggering the broker and asking the broker to organize a flight for him, but as I told you before, it wasn't even till now possible to have a broker and the operator on one single platform, totally easily organizing just Uber, just to book a flight, pay the flight, and manage everything. Donc ici, les amis, on voit à peu près le schéma un peu de comment ça fonctionne, avec donc le client qui va passer une commande donc chez le grossiste dans le broker en fait, celui qui propose le service, qui va devoir lui voir avec l'opérateur pour vous donner le service recherché. Donc avec vous, on va dire, on évite les intermédiaires et on va directement passer par la plateforme Voo pour avoir le service en direct. But of course, we totally understand that customer wants to also to directly book a flight via Voo Marketplace. We know this, and just wait till December.
we will give you some interesting information on that. So probably it makes really sense and is worth of traveling to Dubai to get all this information we are preparing for this event. Thank you. Alors, les amis, c'est clair que nous, on attend vraiment cette plateforme Voo de la part, donc bien sûr, du client, le client que nous sommes, que nous pourrons être. Donc, ce qui va être annoncé à l'événement de décembre va être quelque chose de vraiment très intéressant pour nous, de pouvoir commencer à utiliser cette plateforme, de pouvoir commencer, bien sûr, à faire nos réservations. So as I told you, at the moment, it's a professional tool for the business, for the broker, and for the operator. It's especially for the operator. It's a management tool. You can do a setup, you have your schedule, and it's not that easy to set up such a marketplace. So at the moment we have a desktop solution. We developed almost 4 years on that solution. So you can get a feeling how huge already this project is, but we are in a good way, and I will tell you where we're at the moment. Donc, pour l'instant, nous sommes en train d'utiliser donc la plateforme que nous avons construite, qui fonctionne très bien, qui est déjà opérationnelle pour la partie en fait business, pour la partie donc pour les brokers qui vont venir à l'intérieur donc implémenter tout cet écosystème pour proposer leurs services. Et d'ici peu, une fois que tout ça sera fini, donc bien sûr la partie front pour le client. Okay, I just went through these slides pretty fast. What we already did, that I told you before, we already implemented our loyalty program into the Voo marketplace, and this feature is called the Voo Miles. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, là, je vais détailler un petit peu, mais on a déjà, comme j'ai dit, implémenté donc toute la partie programme de fidélité avec les Voo Miles, donc qui sont déjà implémentés dans l'écosystème. And we did the same for the crypto payment solution, and this feature on the Voo marketplace is called Voo PAY. Et bien sûr, nous avons fait la même chose avec la plateforme de paiement crypto, donc la solution de paiement crypto, avec bien sûr la plateforme Voo PAY. Gernot, I have just one question. Voo PAY will be like a crypto payment, and everybody that will use the application can pay with crypto, for example, to book a flight, right? Yes. OK, donc c'est bien ça. Donc, toutes les personnes qui vont utiliser la plateforme Voo PAY vont pouvoir utiliser la crypto-monnaie pour faire des réservations donc, sur l'écosystème qui, je le répéterai peut-être pas assez, mais qui on va dire, passe par la blockchain. Donc là, il y a vraiment une avancée vraiment importante par rapport au système que l'on connaît actuellement de réservation, qui est vraiment parfois bien, qui laisse à désirer, qui est un peu lent et tout ça. Donc aujourd'hui, cette évolution qu'apporte Avinoc par rapport à l'économie de l'aviation, c'est une évolution énorme. On va dire c'est une économie qui est complètement unique. Voilà. But I guess it's a good question, because what we have to understand here is that we are doing it like this. If you want to pay in crypto and you probably have ETH in your wallet, first you have to swap your ETH and Avinoc token, and then we will do the crypto payment with our Avinoc token. That means everybody who wants to pay in crypto is totally possible, it's no problem, but we are pushing the demand for our token because you have first to buy the token if you do not have an Avinoc token. But if you got it before as a reward, you are lucky. But if someone wants to pay, you have first buy the token. Of course, understood. So, les amis, comme il dit là, l'important, c'est bien sûr de faire grandir notre communauté et surtout l'application. Donc, le plus important, c'est que même si on a des crypto-monnaies, eh bien, il est important de pouvoir acheter de l'Avinoc et de payer avec l'Avinoc sur notre plateforme, puisque c'est normal, c'est la monnaie de la plateforme Voo, et tout à fait possible d'échanger tout type de crypto-monnaie avec de l'Avinoc. Alors, comme il disait, si vous en avez déjà ou si vous en avez gagné, bien super, vous allez pouvoir utiliser vos Avinoc Token pour pouvoir faire les paiements en crypto sur la plateforme. Thank you, Gernot.
You're welcome. And of course, if you want to do something with your token, you need a wallet, and our wallet on the marketplace is called Voo Wallet, and this is directly connected with the marketplace, and that's for the management of your rewarded token from Voo Miles, and you can do all your Voo payment also with the connected wallet. OK. Donc, comme il dit, hein, justement, si on veut avoir la crypto-monnaie, bien sûr, il faut avoir un wallet à l'intérieur. Donc, on a le wallet Voo, donc Voo Wallet, qui est directement connecté à vos tokens Avinoc. Vous allez pouvoir utiliser directement connecté également à la marketplace de Voo. Gernot, one question, my friend. The Voo wallet is a decentralized wallet, right? Yeah, you will get, yeah, it's decentralized, and we will tell you on the event some more information how it will technically work, because there are some interesting developments in the background, and we will show you some more, because we are doing some interesting things with it, and with the ZeniQ ecosystem, and yeah, we will explain it in detail in Dubai. Donc, les amis, je lui ai posé la question donc, par rapport au wallet Voo. C'est un wallet décentralisé. Il me dit oui, effectivement, bien sûr. Mais ils sont en train de développer autre chose encore plus poussé par rapport à ça, et surtout avec ZeniQ. Et on va en savoir beaucoup plus à l'événement de Dubaï dans quelques jours. Okay, and as I told you, we are talking about real projects, and Voo Marketplace is a real one. And just an information about the status in 2022, I can tell you that we are already live with our marketplace, and we entered the market in May in Europe, in Switzerland, of the eBase, the very first time, showing the solution to the community the first time. Then we went to Brazil, to La Paz in August, showing our solution. Then come back again to Europe, to London, to the ACE in September. And then back to North America, the most important business aviation exhibition this year for the North American market, NBAA. And the last event you will already know probably is the MEBAA taking place directly after the Sapphire event from the 6th to 8th December, and we will be there with our Voo marketplace. You will see everything over there, and also with our Avinoc, with 2 separated booths side by side, explaining our solutions to the real world outside there. Fantastique, fantastique. So, comme il disait, nous sommes en train de développer un projet réel, hein, pas du rêve, mais un projet réel. Et vous savez, une communauté avec un token, bien pour se faire connaître, il faut qu'il y ait du mouvement, hein, il faut qu'il y ait bien sûr de l'exposition au plus grand nombre, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes à l'origine peut-être d'acheter des tokens Avinoc et de supporter bien sûr la plateforme et supporter le concept, mais il ne faut pas oublier que derrière tout ça, il y a une économie de clients. So, là, on était au salon eBase, donc il me le dit, le 23 au 25 mai, c'était pour 2022. On était également au LaBase, donc ça c'était au Brésil. Ensuite, ACE 22, ça s'est passé à Londres. NBAA, je crois qu'ils étaient revenus donc sur l'Europe, je crois. Donc, eBase était en Suisse au départ. Et bien sûr, du 6 au 8, n'oubliez pas de mettre ça sur votre calendrier. Donc, après l'événement Saphir à Dubaï, donc il y aura le salon MEBA où ils seront là également. Donc, voilà, c'est une communauté qui bouge. Il y a beaucoup d'exposition au public également. Et c'est comme ça qu'on fait grandir également une communauté avec un token et surtout une économie réelle derrière ce token, donc Avinoc. Okay, and now let's talk about the token a little bit, because we heard about the projects we are running, and of course we are doing the projects partly using our token, and now we will talk a little bit how we can influence our token by doing our business. Donc maintenant, on a vu un peu les bases de notre concept, de notre écosystème. J'aimerais maintenant parler de l'aviation de token, donc token d'Avinoc, et voir comment un peu on peut bouger les choses avec ce token d'Avinoc.
First of all, we have to understand what possibilities you have as an token investor. If you have a token in your wallet, what are your chances with this? Yeah, first of all, you're participating in a multi-trillion-dollar business. As we showed at the beginning, the business is really huge. The second chance you have is that you can get revenues out of it, for example, through the staking of our Avinoc token. The third possibility is that you have the possibility to participate in the increase of the value if we are doing the right things in the real business outside with our Voo and with the Avinoc projects, and so we can increase the value of the token. And of course, the last possibility is that you can participate as a part of the ecosystem, for example, using our token within the industry. So for example, you can use the token, you rewarded it, you can use it to book a flight, for example. Donc les amis, comme il disait, en tant qu'investisseur sur le token Avinoc, il y a plusieurs choses qui s'offrent à nous. Bien sûr, au niveau de la participation, on sait que c'est un marché de multimillions, multibillions de dollars dans lequel on va pouvoir évoluer. Il y a également, bien sûr, gagner des revenus par rapport au staking, ça on le sait, le staking d'Avinoc, on sait qu'il a déjà démarré. On va participer, bien sûr, à la valeur et l'augmentation de la valeur de ce token d'Avinoc, et on va pouvoir surtout faire partie de l'écosystème réel, avec une réelle économie, comme je le dis, et en être un partenaire, puisqu'on va pouvoir utiliser ce token donc sur l'écosystème et même dans le monde entier. So, and who are the players here outside in the market building the Avinoc ecosystem? We have on the one hand we have the Sapphire and Avinoc community, so that's especially you. Then we have the crypto enthusiasts on the other side who are not invested so far in our token, but there's still a chance to do it in the future, of course. Then we have Avinoc as a company, Voo as a real company, and of course, as I told you, in the middle as a user of the Avinoc ecosystem. D'accord. So, donc l'écosystème, en fait, la map en fait sur l'Avinoc, bien sûr, c'est la communauté en premier. Les vrais players sont vraiment ceux qui sont dans Saphir avec Avinoc. Il y a également les crypto-enthousiastes, donc qui suivent de près en fait l'évolution également de l'Avinoc. Il y a également bien sûr Avinoc en tant que société même, et vous également, et aussi ceux qui vont utiliser l'écosystème, qui vont utiliser bien sûr ce token sur les marchés. Okay, and how can all these market players actually influence the value of the token? So the Avinoc Sapphire community can do something for the value of the token by buying and staking of the token. That's the same the crypto market players can do. They can buy and they can also stake the Avinoc token. Then we have Voo as a company. Voo as a company is reinvesting also company profits in the form that we are buying our own token as an asset. So influencing by buying our own token by reinvesting company profits. The Avinoc company is again investing in new projects for the Avinoc ecosystem, which are also fostering the demand for our token outside with new project, and there are a lot of possibilities outside, you will understand. And of course, as a user of the Avinoc ecosystem, by using the platform, as I told you, for example, to explain again how the reward program actually works. If you're booking over the Voo marketplace, you will get a reward as a percentage of the turnover of the flight you booked. And to get the reward, Voo as a company is buying new Avinoc token on the market, and then these
bought token will be transferred to the people as a reward. So each transaction on the Voo marketplace which get a reward means that we are pushing the demand of the token, because we are buying the token first as a company and then transferring the rewarded token to the participants. OK, very important here. OK, les amis, ça c'est très important. En fait, comment, bien sûr, la valeur va être créée sur le token Avinoc. Bien sûr, il y a la communauté Saphir, communauté, bien sûr, qui utilise ce token, hein, avec le staking, par exemple. Donc, ça, c'est une chose qui va faire, bien sûr, monter la valeur de notre Avinoc. Il y a la Voo compagnie, la compagnie Voo, bien sûr, qui va racheter les Avinoc Token pour, bien sûr, ne pas les laisser sur les marchés, mais les racheter, qui va leur donner encore plus de valeur. Bien sûr, on sait qu'il y a également les nouveaux investissements, les nouveaux projets de la compagnie, donc qui vont se faire sur tout l'écosystème, non seulement de token Avinoc, mais aussi sur tout l'écosystème, bien sûr, de la société, avec de nouveaux projets, peut-être de drones, des trucs comme ça. Et il y a surtout aussi le programme de fidélité. Alors là, c'est très intéressant ce qu'il vient de dire à la fin, c'est que sur le programme de fidélité, les personnes qui vont utiliser donc le token de l'Avinoc sur le programme de fidélité, eh bien, eux également vont pouvoir nous retourner, on va dire, rétrocéder, eh bien, des rewards, on va dire, des genres de rewards par le biais justement de tokens supplémentaires qu'on va pouvoir récupérer encore. Donc, ce qui va faire qu'il y aura une économie derrière, il y aura un mouvement, un mécanisme qui va faire que le token Avinoc, eh bien, va être, on va dire, propulsé, voilà, à des valeurs très intéressantes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même dans le bear market, le token d'Avinoc est quand même resté assez stable dans ce qui s'était passé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Thank you, Gernot. Okay, and just one sentence to add here. Important to understand. All the project we are developing have in the background the idea how we can use our token to increase the value of it, outside in the industry. And for example, the staking project means that by staking because we have a limited number of tokens outside in the market, and doing the staking means that we are shorting the supply of the token. That means if the demand is still the same or increasing because of the performance of the reward program or the use of the payment solution, if the demand is increasing and the supply is shorting all the time, you can leverage in a really huge way the value of the token. Great. OK, donc le mécanisme, ici, comme il voulait rajouter par rapport à l'augmentation de la valeur du token Avinoc, va se baser bien sûr sur la demande, et sur la demande, puisque eux, ils vont baser de toute façon tous leurs projets de la société Avinoc et les autres projets qui arrivent sur le token d'Avinoc. Donc, ce qui va faire que ce token-là, puisqu'il est déjà dans une, on va dire, édition limitée, on sait qu'il y a un nombre limité de tokens Avinoc, et qu'ils vont eux-mêmes, avec la société, bien réinjecter, réinvestir dans les projets et dans l'Avinoc lui-même, dans le token. Donc, ce qui va vraiment faire une économie, on va dire, un peu à la Toupane, un peu une économie régénérateur, circulaire, qui va faire qu'eux-mêmes, avec les projets, eh bien, vont ramener tout ça dans la valeur du token Avinoc. Donc, on peut s'attendre vraiment à des perspectives très intéressantes d'ici 2023. Thank you, Gernot. Okay, so of course we are asked very often what is our expectation when we are talking about the value of the token in the future. And I told you at the beginning that we are talking about long-term projects, so we are talking about years and not weeks or months. We're talking about years, and we have an expectation of, let's say, 10 years in the future. And this slide explains a little bit, but the next slide will show what we really think, what we can achieve, and to get a feeling about the numbers. You can see here the value of the token represented in the terms of a market capitalization.
A market capitalization is the total number of the token supply in circulation multiplied by the price of the token at the moment. And the market capitalization is representing the value, for example, on coin market cap. Donc ici, il parle de la capitalisation donc, du token Avinoc avec la projection. Hein, on n'est pas là sur un projet d'un an seulement, mais là, il se base sur un projet sur 10 ans dans le futur au niveau de la projection, de la capitalisation donc, de ce token Avinoc. Donc, on le voit donc, sur cet écran. Donc, l'objectif, c'est actuellement, je pense qu'ils sont dans les 200, dans le market cap. Hein, l'objectif, c'est de se positionner dans le top 100, ensuite dans le top 50 et dans le top 25 avec une capitalisation à 3,9 billions, donc 3,9 milliards d'euros en capitalisation avec des valeurs en fait du token. Donc l'important c'est vraiment de voir cette évolution sur du long terme, c'est d'avoir une vision bien sûr. On parle ici d'une industrie entière, on parle ici de l'industrie de l'aviation. C'est pas la petite épicerie du coin comme aime dire mon ami Jack. C'est vraiment quelque chose de voilà qui est réel, qui est travaillé, qui est pensé et on s'attaque ici à un gros marché. Donc ce gros marché, c'est comme tout hein, dans la vie, si on veut faire beaucoup d'argent, il faut aller là où il y a le marché le plus important, où il y a de l'argent. Et ici, bien sûr, le gros marché, c'est vraiment sur l'aviation sur 10 ans. Donc 3,9 billions d'euros market cap dans le top 25. Ce sont les expectatives, ce sont les prévisions hein, de la société. Ça peut aller beaucoup plus vite, ça peut aller peut-être plus lentement, mais ce sont les prévisions. Il faut se dire en crypto-monnaie, bien sûr, toujours voir la capitalisation, c'est très important, et de suivre le cours, bien sûr, avec un réel projet derrière, comme c'est ici avec l'Avinoc. Je pense que voilà, quelqu'un qui m'a mis dans le chat que nous sommes aujourd'hui 239, Gernot, hein, rank today. We are ranked today 239, I guess. Yeah, that's something like yeah. And important to understand is and that's what I told you before. We have that much token already in the staking, that the supply, that the rest of the supply in the market is really limited. So if there are now people outside investing in Avinoc token, we can leverage it easily to another number. I will give you an example, 2 slides in advance, okay. But that's what we will try to show here. Donc les amis, hein, comme il apporte une précision supplémentaire, c'est vrai qu'aujourd'hui on est ranké au 239e hein, sur le market cap, mais comme il dit, nous avons une supply qui est, on va dire, limitée. Donc ça va faire bien sûr que ça permet à se maintenir et peut même d'aller de manière croissante. Mais ce qui est important surtout, c'est le staking. Donc, si toute la communauté vraiment utilise la puissance du staking, on va voir qu'on peut atteindre des valeurs très, très intéressantes assez rapidement donc, sur l'Avinoc. Okay, and on the next slide, I will show you our expectation of the value of the token in the future if we will succeed with our project in the market. Donc là, sur le prochain slide, je vais donner une valeur en prévision si nous réalisons vraiment ce que nous avons envie de faire sur le marché. And we will see the 200 in the next years possible with our projects if we really succeed in the entire aviation industry with our solutions, and reaching a value of 200 of the token would mean that we have a market cap from almost 78 billion euros, and that would mean that we are under the top 5 crypto projects worldwide. Okay. Donc ici, l'opportunité vraiment, c'est pour le futur, mais on sait que l'évolution peut se suivre en fonction de la capitalisation. Au niveau du top 25, donc on base une valeur à 10, et au niveau du top 5, donc comme il dit, avec une capitalisation avoisinant les 78 billions, donc 78 milliards hein, d'euros dans le marketplace, dans le market cap, pardon. Donc ça va nous propulser à la 5e place avec une valeur à 200 euros notre Avinoc. Voilà, ce sont les prévisions de la société. Okay,
and doing some example on the math side in the short term. So what do we need on the actual in the actual market situation with the staking and the supply, and what do we need to bring the token price to €1? To bring it to €1, we need at the moment 500,000 people outside who are gaining, that means buying and staking a token, each worth of only €40. That means with an investment of 20 million, we can bring the token price to €1. Wow, awesome. Donc les amis, voilà la stratégie qu'on va adopter donc avec la société. Si on veut amener par exemple la pièce d'Avinoc donc à 1 euro, hein, ce sont des mathématiques simplement. Donc pour amener la pièce à 1 euro, il faudrait 500 000 donc, de personnes donc, sur le marché qui vont gain in stake, ça veut dire qu'ils vont acheter donc, la pièce d'Avinoc et qui vont le mettre en staking. Et avec l'Avinoc, par exemple, à 40 euros, hein, pour seulement 40 euros, pardon, seulement 40 euros d'investissement. C'est vraiment quelque chose qui est abordable, je pense à tout le monde, d'acheter, de mettre en staking sur le marché. Et on va pouvoir, bien sûr, amener, comme il dit, selon les calculs de la société, la pièce à plus de 1 euro. Yeah, also important to understand here is that also bringing, for example, the maximum out of the NFT savings plan means investing in the token. Donc également, hein, bien sûr, le fait de mettre des tokens, bien sûr, sur le market NFT saving plan, ça fait également monter la valeur de notre token, ça fait également, bien sûr, bien prendre de l'amplitude à notre écosystème. Okay, just a reminder, I guess you will all know it, but it's really important to understand is that if you already have a token in your wallet and you are going to stake it right now, the staking alone has no effect on the actual price of the token. So we have two steps: buying a token, staking a token, or restake the token under the NFT savings plan, but you need these two steps. Ok, donc très important ici, comme il dit, les choses qui vont faire évoluer notre, qui vont, on va dire, avoir une influence hein, sur la valeur de notre token, c'est d'acheter le token Avinoc et de le mettre en staking ou de prendre depuis, bien sûr, votre back-office. Vous avez vu récemment, il y a le NFT Saving Plan. Et ça également, ça va faire en sorte que ça va pouvoir faire grimper notre valeur. Il faut bien comprendre ça. C'est un écosystème qui est lié bien sûr à la communauté. Et la communauté, bien sûr, a une grosse partie à jouer dans la valeur de notre token. Okay, and now we can flip this because I guess you will understand how the Avinoc staking actually works on the technical side, on the procedure. You can learn in some webinars. Yeah, donc but ça, just on va pas, je vais pas vous en parler trop longtemps. Donc c'est la procédure pour pouvoir télécharger, utiliser le staking de l'Avinoc. Mais ça, je pense qu'on le fait déjà dans les webinars. So Avinoc staking rewards, I guess you know it also, but it's just to remind it a little bit, bring it back in your mind. If we have a staking time frame in different years, 1 year, 3 years, 5 years, and 10 years, and if you are only doing the staking, you will get the 1.5 till the 50% for 10 years. But if you are combining it and telling to the severe back office that you're doing a staking, then you will get for 1 year the 3% reward, for 3 years the 15%, for 5 years the 37.5%, and for 10 years the 100%. And I will show you. Okay, yeah, please for the translation. Sorry. Oh, thank you, Gernot. Thank you. So, back to school, les amis. On regarde ici un peu ce qui s'était passé. On se rappelle avec donc, le staking reward. Hein. On sait que 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est vraiment awesome. C'est fantastique, les gars. Je vous dis une chose avec ce staking-là. Si on est chez Saphir, bien, on prend le maximum, hein, on le sait.
Si on ne l'est pas et qu'on est juste un enthousiaste du staking de l'Avinoc, eh bien, c'est la moitié. Donc, je vous laisse là-dessus. On connaît ces slides, je pense, pour la plupart d'entre nous. Si on veut faire, par exemple, du staking de l'Avinoc, par exemple, sur un an, eh bien, on va avoir 3% en étant logué depuis votre compte Saphir, puisque on sait qu'on a le maximum ici. Regardez, je termine là-dessus, 10 ans, c'est 100% quasiment. Hein. Donc, c'est vraiment énorme. Vous allez pouvoir faire quasiment du 10% par an sur 10 ans. And for you, as an information, if you do not know it or if you didn't heard it so far, the average time of Avinoc token staked at the moment, because at the beginning we had also the 15 years, but we reduced it a little bit. The average number of years is more than 10 years at the moment. Wow. So you can understand that all the people investing in our token are trusting in our approaches. It's totally exciting for us, and see the future. And I will show you on the next slide what this could happen for you in terms of getting out rewards. Okay. So, les amis, très très important ici, la vision que les gens ont sur ce projet Avinoc dans la communauté, puisqu'il nous dit que la plupart des personnes qui ont mis en staking donc les Avinoc ont littéralement mis soit sur 15 ans, comme c'était au départ en pré-lancement, hein, on se rappelle, ou soit sur 10 ans. Donc la majeure partie des Avinoc qui sont stakés pour une période de 10 ans. Donc ça laisse bien entrevoir la confiance des personnes sur ce projet, la confiance pas seulement de la communauté, mais des gens aussi qui de l'extérieur ont acheté de l'Avinoc et qui ont mis en staking. Donc c'est vraiment très très positif l'impact que ça va avoir sur la pièce de token d'Avinoc. Thank you, Gernot. We did two examples, and we prepared something for you. That's out of the Saphir back office Avinoc staking simulation. You can do it also by your own, but I just prepared two examples. The first example is that we have a staking time frame of 10 years, and we know we are expecting this time with an investment of let's say €100 with a rate at the moment of 0.24, and we're expecting a value of the token of 10.56 after 10 years. What does it mean for you at the moment? At the moment, with the staking simulation, you have the value of €100 investment with this rate, and in 10 years expected on the 10.56 value of the token, you will get out in 10 years €8,701. Good. OK, donc un exemple ici du staking, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le staking déjà. Donc, si par exemple on part sur une durée de 10 ans, comme il dit, avec un montant simplement de €100, où aujourd'hui on peut acheter pour 416,66 tokens d'Avinoc, avec bien sûr la valeur à 0,24 qu'elle est aujourd'hui, eh bien on peut s'attendre d'ici 10 ans à €8,701 de gagner. Voilà, passivement, on va dire tranquillement, sans avoir à rien faire, juste acheter des tokens d'Avinoc, de le mettre en staking sur 10 ans, de participer à l'écosystème, participer à la montée de sa valeur, et voilà, récupérer un petit pactole, voilà. C'est intéressant parce que on le voit d'ici, donc selon les prévisions qu'on a vues juste avant, hein, ça peut être beaucoup plus, hein, ça peut être beaucoup plus, puisque derrière cet écosystème, il y a une réelle économie, donc il va faire que voilà, le token peut monter très vite. Okay, and on the next slide, you will see if it's probably a good idea to spend some additional €100 on that basis, because we are doing now the same example with some different expectations. So we are doing the same staking time frame, the 10 years, with the €100 investment with the rate at €0.24 at the moment. And now we are expecting the 200 in the long run of 10 years. And then you can see what is changing. And if you have 100 today, you will get out with this expectation €167,000 worth in 10 years.
Wow, awesome, hein. C'est vraiment génial. En fait, ben là, il nous montre, par exemple, si on va vraiment pousser un peu plus, bien sûr, la communauté, le travail et tout ça derrière la société. C'est clair qu'on n'est plus dans les mêmes chiffres ici. Si on part de 100 euros seulement comme au départ, eh bien, si on part à 200 euros le token en 10 ans, ben, ça vous fait quasiment de passer de 100 euros à 167 240 euros. Donc, c'est vraiment voilà, donc ici, les chiffres sont très, très intéressants. Je pense que tout le monde peut se projeter pardon, directement d'aujourd'hui à 10 ans. Vous savez, 10 ans, ça passe très, très vite. Hein, Gernot, 10 years is flying very fast. So it's very Yeah, good. of course. Yeah, that's what we learned the last 4 years developing a Yeah. solution. That it's that the time is the Voilà. clock is ticking all the time. Yeah. Comme il dit, je lui dis, c'est vrai que 10 ans, ça passe très très vite. Il dit, oui, effectivement. C'est ce on a remarqué depuis notre développement. 4 ans sont passés vraiment à vitesse de la lumière. Okay, and just an explanation. Probably some people forgot about this, but that's also an interesting positive side effect, because you know that we are partnering with the ZeniQ, and we are not only using the ZeniQ ecosystem. We have a slide prepared also, but you have to understand that through our Avinoc staking, we have a massive additional support for the ZeniQ coin. That means that if we are staking with the Avinoc, and then you will get the reward, we are influencing with the withdrawals of the Avinoc staking rewards the ZeniQ coin, because at the same level of the staking rewards, on the other side, the ZeniQ coins will be bought and then burned from the ZeniQ side. And if you are also lucky in having some ZeniQ coins in your wallet, and you are also doing the Avinoc staking and getting rewards out of this, you will succeed on two different ways: on the Avinoc side in the long run, of course, but also on the ZeniQ side in the long run, because these two mechanisms are directly connected in a positive way. Yes, that's really, really, really genius. So, les amis, donc ici, on a vraiment le cœur même du système avec l'implication avec ZeniQ, hein, le ZeniQ Coin surtout, puisqu'on sait que, par exemple, de faire du staking va apporter également de la plus-value à notre ZeniQ Coin, on le sait, hein, comme on le dit toujours, qui est le carburant de tout l'écosystème, donc de la structure ZeniQ. Bien sûr, plus on va faire de staking, plus on va mettre en staking des volumes, plus on va gagner des commissions avec les rewards, bien sûr, et plus l'effet va être positif également pour le ZeniQ. Donc ici, comme ils disent, ce ne sont pas seulement des partenaires, ce sont vraiment des associés, en fait, dans le projet, qui va faire en sorte que bien c'est une situation win-win pour les deux écosystèmes, les deux sociétés. Et par exemple, comme il explique, pour les retraits dans Avinoc, par exemple, du staking, est-ce que vous saviez que chaque retrait va faire en sorte qu'on va acheter du ZeniQ Coin sur le marché via des smart contracts, et cela aussi va faire brûler de l'Avinoc sans avoir d'effet sur le token, mais au contraire, ça va réduire aussi la supply. Avec ZeniQ, on le sait, sur le swap, par exemple, eh bien, de pouvoir brûler de la supply, de faire en sorte, bien sûr, que tout l'écosystème, dans la situation win-win, eh bien, puisse évoluer dans le positif. Voilà. Thank you, Gernot. This is very interesting. Okay, yes, and for you, important what our immediate next step is that we are in a really short time implemented with our Avinoc token on the ZeniQ swap, and also the smart chain migration. As I told you, that the token will be issued the next days, weeks, the ZEN20 Avinoc token, and then the process for the migration, smart chain migration to the ZeniQ smart chain will start, and that's before the end of 2022, so in the next weeks. Wow, awesome. Donc les amis, ici, donc la projection pour d'ici la fin de l'année,
On a déjà bien sûr le swap ZeniQ qui est lancé, donc l'Avinoc va également se transposer sur le ZeniQ swap, donc ça c'est très très proche, hein, puisqu'on sait que le swap a été lancé cette semaine, donc l'Avinoc est en approche, on va dire, sur la piste d'atterrissage de ZeniQ. Et ce qui va être intéressant pour la Smart Chain également, puisqu'il migre, hein, sur la Smart Chain de ZeniQ, et ça va démarrer d'ici la fin 2022, je pense à l'événement donc de Dubaï, on aura les précisions par rapport à ça. Donc on est parti, les amis, pour 2023, avoir vraiment ici une association explosive, on va dire, et qui va permettre bien sûr à Avinoc, et surtout également à l'écosystème ZeniQ, où nous sommes un peu à l'intérieur comme des fondateurs, et bien de pouvoir vraiment s'étendre et aller vers le positif sur le marché. And why is this that important for us and for you as community and potential investors? Because it's becoming totally easy then to do all these things on the ZeniQ of the new ZeniQ app with the integrated swap. You can do everything totally easily, and you can do it very, very cheap if the Avinoc token is then migrated on the ZeniQ Smart Chain. Donc, les amis, vous savez, la ZeniQ Smart Chain donc, apporte le protocole Zen20. Donc, on parle ici vraiment de migration intégrale donc, des tokens, donc l'Avinoc sur la Smart Chain. Et comme il dit, le swap ici va pouvoir mettre, tout le monde va pouvoir mettre, échanger donc, nos tokens Avinoc, et surtout à des prix défiant toute concurrence. On le sait, le ZeniQ Swap, vraiment, vraiment, le moins cher, on va dire, du marché au niveau des échanges. Et la migration, pour abandonner la blockchain Ethereum quand même, eh bien, faut vraiment un écosystème solide. On a vu que le ZeniQ, bien sûr, et la Smart Chain étaient beaucoup, 1000 fois plus puissantes que celle d'Ether. Et je pense que là, aujourd'hui aussi, Avinoc a compris cela depuis déjà un petit moment, puisque d'ici 2022, on va avoir cette migration et de pouvoir donner satisfaction à tout l'écosystème et à toute la communauté surtout, hein, que nous sommes. Okay, and now that's one of my favorite slides. Not because Avinoc is a small part here on the right side, but that what the ZeniQ team did the last 1.5 years was developing this ecosystem and this infrastructure, and I want to add here some words because people outside have to understand why this was that important. If they didn't do this job on that professional level, it wouldn't make sense to have projects like Avinoc or Tupan or additional projects coming really soon, to have these projects on the ZeniQ ecosystem, on the smart chain, using the swap, having a ZeniQ debit card, having the chance of stakings, everything. We have the hub as a decentralized wallet with this, which is very, very important in these days. You all saw the disaster of the centralized exchange. So we have a decentralized system here, and I just want to explain a little bit how important is building up this system in such a short time, and people have to be patient. Please, yeah, they are doing great jobs, and now we can start because the ecosystem is almost ready, and now it totally makes sense having all these possibilities apart. And yeah, that's just for me, and an explanation to the community as a real project using this ecosystem. Oui. Excellent. Thank you, Gernot. Effectively, it's also my favorite slide. Les amis, bon, pour lui également, et on partage la même, je pense, vision avec toute la communauté ici. C'est le slide, on va dire, le plus magnifique, on va dire, le masterpiece, le tableau qui s'achève, bien sûr, avec tout cet écosystème que ZeniQ a mis en place. Donc, il voulait nous insister, bien sûr, sur l'importance et le travail réalisé par la société donc ZeniQ Technologies, par les techniciens,
Donc, il le dit lui-même, c'est un travail colossal, phénoménal qu'ils ont fait. On se place ici dans de la décentralisation à 1000%. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment, il l'a signalé aussi, Gernot, avec tout ce qui s'est passé sur les échangeurs centralisés. Aujourd'hui, les gens, vous savez, depuis qu'il s'était passé des choses avec les décentralisés, beaucoup de gens ont retiré en fait leur crypto des marchés centralisés. Et aujourd'hui, ZeniQ offre justement ces solutions. Et lui, il tient à préciser que si ZeniQ n'avait pas pu réaliser tout ce qu'ils ont fait en un temps record, eh bien, ça aurait été impossible pour des projets comme bien Avinoc, comme Tupan et comme d'autres encore qui arrivent incessamment sous peu, de pouvoir se déployer sur cet écosystème qu'il qualifie vraiment voilà, d'écosystème unique avec le hub, bien sûr, le hub, le roi hub, on va dire, de cet écosystème, l'élément central, l'élément qu'il faut absolument détenir aujourd'hui. On sait que le hub va se faire de plus en plus rare. Vous savez, quand le hub, il n'y en aura plus, il n'y en aura plus, les amis. Hein. Et je pense que là, aujourd'hui, vous avez encore la chance, et on a tous la chance de participer, mais aussi de faire participer les communautés que l'on connaît, les personnes que l'on aime, les personnes de nos familles, de nos amis, eh bien, à cet écosystème, parce que c'est l'écosystème du futur. Et on peut voir ici tout ce qu'ils ont fait à ZeniQ en quelques temps. Franchement, c'est vraiment puissant. Et thank you, Gernot, for this big up for ZeniQ ecosystem. This is really fantastic what they did in a few period of time. Yes. This is amazing. This is amazing. Yeah. We want to support 1000% all this ecosystem. This is huge. Even comme il disait, même si l'Avinoc est juste une petite partie en bas à droite, en haut à droite, pardon, avec la Smart Chain, l'Avinoc, le Tupan, mais pour lui, je sens aussi dans son émotion par rapport au système de ZeniQ, c'est qu'il y a vraiment on va dire une synergie entre Avinoc, entre Tupan et le ZeniQ. Voilà. Thank you, Gernot. Thank you. Okay, upcoming events. Yeah, of course, we are really excited to be on stage again at the Sophia Global Summit taking place December 3 to 6, and I would be really excited if you can meet together live. Yeah, I will be on stage on the 6th, I guess, from the time schedule, and after this event, and as I am informed that all the participants of the Global Summit are automatically invited to the MEBA show, which is a business aviation show taking place also directly after the Sophia Global Summit. And as I told you before, we will be there with our Voo marketplace, with our own boost, and beside we are also there with the Avinoc. We are also on stage with Avinoc as a speaker on the MEBA show, explaining a little bit what I told you before, the connection between crypto and business aviation. And we have the chance also to talk to the community over there, the real business aviation professionals. And yeah, that will be very, very interesting. And of course, it would be great if you could join us also over there, because I guess it would be totally impressive for the people, for the business aviation professionals to see what huge community we already have as Voo and Avinoc when our booths are breaking down because of all the people over there. So that would be really exciting for us. Awesome, thank you. Donc lui, il nous invite bien sûr de participer au Global Summit donc de Saphir, où il sera également, puisque bien sûr il sera sur le stage, donc devant toute la communauté Saphir, donc au Global Summit du 3 au 6 décembre. Avec bien sûr beaucoup de news qu'ils vont nous apporter, la vision bien sûr, mais aussi avec les futurs projets, les réalisations en cours, la migration également avec la Smart Chain ZeniQ et tout ça. Donc ça va se faire là-bas. Et on le sait, les amis, un événement
va donner la vision justement à la communauté. We know that the events will give vision to the community and can bring really a great dimensional, three-dimensional vision for the project. Donc, ça peut donner vraiment une vision tridimensionnelle de tout le projet, de rencontrer, to meet also Erwin Doctor, de rencontrer Erwin Doctor et aussi, bien sûr, toute la team, Gernot Winter, mais aussi René Incret, qui est le partenaire également. Donc, ils seront sur place. N'oubliez pas également le MEBA Show. Donc, le MEBA Show, c'est le salon de l'aviation. On est au courant que toutes les personnes qui viennent au Global Summit ont également une participation pour entrer au salon de l'aviation. Donc, le ticket du 6 au 8 décembre. Donc, le MEBA Show qui va se tenir à Dubaï, où on va voir également, comme il a dit, l'application Marketplace Voo, avec le Miles, avec le Wallet, avec Voo PAY, et vous allez voir comment ça se situe à l'intérieur de ce salon MEBA Show. So, Gernot, just one question: the MEBA Show will be at the Dubai airport or outside? No, it's not. It's at the Business Aviation Airport. Okay. So that's a different one. It's not the commercial aviation airport. Yes. But there's another one.